Als het goed is, zijn we live. Ja, als het goed is kun je dat zien. Ja, ik zie het ook. Ja. Dan wachten we totdat we kijkers hebben of begin ik gewoon? Wat jij wil. Ik zie dat er 4 mensen kijken, dus we kunnen nog heel even... wachten, ik zie... wie zie ik? Ja, ik kan het heel slecht zien, geloof ik. Een brilletje? Ja. I forgot my glasses, it's downstairs, so... Oh, Kimberly says hi. Hi, Kimberly. Hi. And I can see Cynthia. Yeah. And Suzanti. Oh, that's nice. Well, helemaal goed. I'll give it to you, Daniel. Nou, een hele goede avond allemaal. Van harte welkom bij Next Level Talks. En vanavond hebben Rosita en ik een gesprek met CSNU medium Paul Jacobs. Paul Jacobs is eigenaar van de House of Spirit in Duitsland. En is tevens ook een tutor aan het Arthur Findlay College in Engeland. Reist over de hele wereld om seminars, trainingen en demonstraties te geven. Rosita Balkari gaat vanavond met Paul in gesprek op zijn Engels. En ik ga proberen om alles voor jullie te vertalen naar het Nederlands. Ik heb plechtig beloofd dat ik zal ademen tussen de vragen. Dankjewel. Well, hello Paul. Goedenavond. I think everybody knows you, but would you like to introduce yourself to people who maybe not know you? Nou, we gaan ervan uit dat iedereen je kent, maar zou je jezelf willen introduceren? I've been involved in trying to understand and develop mediumship and what it's all about, and working with mediumship for since 1983 when I first got interested. I traveled to many parts of the world, teaching the people the understanding of the correct development and training to become mediums, also demonstrating, which I absolutely love to do. These days I'm that busy teaching, I don't have the time to do sittings very often, one-to-one. But teaching has taken over really most of my work, but I still like to demonstrate. I find it exciting, and it's like being on cloud 9 when it goes well and you give people those contacts. That really means something. Oké, kort gezegd, sinds 1983 ben ik betrokken bij het spiritualisme. Geef ik les en seminars over de hele wereld. En ik zit op cloud 9 als ik dat doe. Ja, het is veel informatie om te vertalen, maar kort gezegd heeft het eigenlijk te maken met wat ik ook al geïntroduceerd heb. Paul, you said you don't do a lot of one-to-one session. Is that a choice, or is that something that happened because you teach so much? It's because the demand for the teaching side is so much, and I don't really have the time. It's not that I don't, but if I'm at home, I have very little time to catch up. So I will still do some sittings, but only if somebody's in really, really need. You have to be honest. There's a lot of people who have sittings just for the sake of sittings. To be honest. If they're really need. Rosita vroeg aan Paul, je doet niet zoveel privézittingen meer. Heb je daar een reden voor? Nou, het is niet dat ik daar een speciale reden voor heb, maar ik heb er gewoon geen tijd voor met alle andere dingen die ik doe. Maar wel als mensen echt in nood zijn en als het echt nodig is, dan geef ik nog steeds 1-op-1 readingen. Well, it's good to see Jose saying hello to you. You can see it, yeah. Hi, Jose. Hallo, Jose. Maybe it's. I can understand why you said a lot of people are just taking sittings for the fun, and I no, maybe that's not really nice to say, but you're a little impatient. So when people come and just for the sake of it, just for the sitting, just for to be with Paul, how can I say? Hoe kan ik het zeggen, Daniel? Wat wil je zeggen? Ja, dat hij. I'm going to ask her. If I can translate. I'm asking the translator now. So the people who are just, because you don't never know if somebody is in need,
So you ask, do you ask the spirit world? How do you categorize the need? Well, to be honest, if they tell me they've got, a lot of problems, they need a psychic sitting because they're going through a bad time, then fine. Or if they're really searching for that evidence and, that grief's there and that loss is there. But what I realise is I get a lot of people who say want assessments, and they're not really in need of an assessment. They just want to say, Paul Jacobs, I've had an assessment with Paul Jacobs. And I'll be honest with you, sometimes I think people want assessments about their mediumship far too early in their development sometimes. And a lot of them only want to be told that they're going to be the best thing since sliced bread. And I said, I say to them, even if I thought you was going to be, I wouldn't tell you anyway. And you've got to realise, people can have a good mediumistic potential, but it's another thing whether they fulfil that potential. Mm. So they want to be told that it's going to happen and be written in stone, and everybody wants to be told that yes, they can pack in their day job and become a full-time medium and open their own centre. And it's not as easy as that, or as straightforward as that. Okay, I'm going to translate this. Rosita vraagt eigenlijk aan Paul, is er een reden waarvoor je liever geen zittingen doet? En wanneer bepaal je dan om wel een zitting te doen en wanneer niet? Maar eigenlijk ook om een lang verhaal kort te maken, is dat er veel mensen gewoon maar een assessment willen van Paul en graag willen horen dat ze het beste medium zijn en dat ze morgen hun beroep neer kunnen leggen en een centrum kunnen openen. En dat het gewoon veel te vaak is dat mensen te snel in hun ontwikkeling een reading willen of willen weten waar ze staan in hun ontwikkeling. Ja. En die gaat niet diegene vertalen van het brood. Het beste zin is het gesneden. Nee. Nee. She was translating and I said, you didn't go to translate the joke from the sliced bread. She said, no, I'm going to go to translate that. So, and so is it really true that people just want the assessment because it's from you? Yeah. And what if you don't feel the potential of the medium? Are you honest with that? Yes, but what you have to do is you have to then tell them what their potential is. So you've got to give them a positive as well. And I think the problem with a lot is that so many, right in the early of the journey, have decided they want to be a full-time medium. And it's not that they're not mediumistic, but it's not meant for everybody to be their full-time work, And then also, what we have to look at when we do assessments, which I'm careful of, somebody may have a good potential and ability, but you've got to look at the other aspects of their life, whether their life is the right time, whether their life allow it, what commitments they've got financially, home-wise, family-wise, relationship-wise, business-wise. They're all ingredients that will make a difference. I can remember one lady, you'd know her, I won't mention her name, and I knew her quite well, done a lot of training with me, came for an assessment, and I said, you don't really need one. And, well, you booked it, so come and have your assessment. And I said, you're not going to be doing this work to the degree and quantity as soon as you would like. And her face dropped. And I said, I knew you wouldn't like what I said. And I says, but let me tell you why. I says, I already know you've got 2 children. I said, but I know being a mother has got to come first. And a few weeks later, she got in touch with me. She didn't know at the time, but she was pregnant with another child. Okay. It's a bit long. De vraag was eigenlijk, als je een assessment doet, ben je dan altijd eerlijk? Nou ja, het antwoord is daar ja op.
Maar het is wel belangrijk dat je dat op een positieve manier benadert. En dat je ook blijft kijken naar de situatie. Op het moment dat dus iemand moeder is het dan aannemelijk dat je ook in je potentieel, in je mediamieke gaven ook echt fulltime gaat werken. Want gezinsleven, zakelijk, financieel, telt daar ook gewoon in mee. Maar Paul is wel eerlijk om aan te geven wat je talent is. En als er geen mediamiek talent is, zal hij het ook zeker zeggen. Now I lost my question because I was listening to Danielle. Sorry for that. Paul, and you're honest, and I asked the question, but I know you're honest. And I think that what really a lot of people like about you, or maybe don't like about you. Like me for my honesty, some people don't like me for my honesty. So it swings and roundabouts. Yeah. Well, that's not your problem, to be honest. Yeah, if we're starting to be honest, let's do so. But I really forgot my question. But what I wanted to ask you is, well, you do a lot of training, you do a lot of teaching, and people come to you. So if they, how can I say, don't have a potential to be mediumistic, are you saying that in the lessons too? Well, you've got to be careful how soon, because there might be a potential there which is buried deep, and it takes time to bring it to the surface. So you can't rush into it. And I think what people should really do is if they're interested in the subject, they want to do a journey of discovery and enjoy that journey. And then as you move along that journey, the potential will show of what they can do or what they've got. And then again, it depends on their attitude, their commitment on to whether they fulfill that potential or how far they take it. I mean, there might come a stage or a time when I say to them, but I wouldn't do it too early, because you could easily jump on somebody and put them down too quickly. So you've got to give people time. And what? Okay. Oh, I'm sorry, Danielle. Oké. Op het moment dat als je veel trainingen geeft, dan komen er natuurlijk ook gewoon veel mensen. En je bent eerlijk. Maar op het moment dat als mensen bij je in de training komen, zeg je dan ook, of als er geen potentieel is in mediumschap, zeg je dat. Nou ja, Paul geeft ook aan dat hij dat niet te vroeg vindt dat je dat moet doen. Omdat als het onderzoek en de interesse in deze materie er is, en het is een potentie wat diep in de ziel zit, dan komt dat eigenlijk vanzelf gaandeweg wel naar voren heen. En dan is het ook weer afhankelijk van de discipline en wat je er werkelijk mee wil. En er komt zeker wel een punt dat hij aangeeft wanneer er wel of geen potentie is, maar niet te vroeg. And also, for some people though, they may never become anything or do anything with it, but the journey of the discovery and the self-awareness and the sensitivity, and there's a healing from it. So it doesn't go as an individual in their own right anyway. So it's not important that everybody becomes a medium. And it doesn't mean it's been erased. Ja, het is niet belangrijk dat iedereen een medium wordt, maar dat het juist de self-awareness, het ware zelf, de zoektocht naar wie je bent, dat eigenlijk gewoon nog net zo belangrijk is. En dat het helemaal niet de bedoeling is dat iedereen een medium of zo gaat worden. Maar het ware zelf vinden en de werkelijke jij is gewoon heel erg belangrijk. Somebody asked, what makes a medium a good medium then? Well, you see, because the medium works through the soul, which is our psychic faculty, I believe everybody can be psychic, and there's no limitation to how good somebody can become, except their own limitations. And again, the training they have to be a good medium, even though the potential may be there, you've got to spiritualize your psychic faculty. All right? And that's the part a lot of people miss out on. And that's why then you'll find a lot of their work will stay on the psychic level. So you've got to have an understanding and awakening of your own soul and what it is, and all the ingredients that are there,
which is the spirit, the power, the source is the fuel that makes it work. Also, the emotion, which is the base point, and be able to understand their own feelings, emotions, the feelings, emotions of people here, and then be able to blend in the emotions of the soul of the communicator from the spirit world. But then there's also what we've got to look at is what we call the higher mind, the higher consciousness, and that's the mind, because mind survives physical death. So there's a mind within the soul of our people in the spirit world. So it's been able to utilize your higher consciousness with the higher consciousness of the soul in the spirit world, which is a bit difficult for a lot of people because they keep trying to work with their conscious mind in the head from the brain, which stops it happening. I also believe the motive and intent behind why you're wanting to develop your mediumship will also make a difference. But on my website, it says every true medium has to touch that God point once. So I'm not going all religious. Do you need to translate that first before I carry on? Or? Yeah, I think so. I'm sorry, I keep forgetting. Thank you. Paul geeft ook aan dat in principe iedereen een psychic is. En psychic is het werken met de ziel. En het mediumschap voornamelijk gaat om jezelf te spiritualiseren. Dat je jezelf begrijpt, emoties van mensen om je heen begrijpt. En dat als je dat onder de knie hebt waarvan... En dat vind ik ook, en ik weet dat Rosita, jij dat ook vindt, dat we allemaal een psychic zijn. En ook al is dat tot een bepaald niveau, maar in principe is iedereen gevoelig en kunnen we dat stukje allemaal. Maar het is belangrijk dat je jezelf kent en dat je begrijpt hoe de mind werkt en de subconscious mind en de connectie met de spirituele wereld en zo on en zo on en zo on. A lot of people understand. So without going all religious, there's that God particle within, and we've got to touch that God point and have a relationship with what that God particle is. We know God's not a person, but there's this like, if you want, you can call it universal creative consciousness, and you've got to allow that to come alive and be part of who you are and within your mediumship. Because that's the source that it all works from. En de ontwikkeling van je mediumschap is het wel belangrijk. En dat is ook iets wat op de website van Paul staat. Dat iedereen een keer tot dat punt moet komen. Van dat goddelijke gevoel. En dat kan je noemen zoals je wil. Ik weet niet precies hoe ik dat moet vertalen. Hoe Paul dat zei. Maar ik noem het eigenlijk de goddelijke vonk. In de verbinding met de goddelijke wereld. En het is niet de bedoeling om nu alleen maar religieus te worden. Maar ieder medium of iedere psychic zal dat punt echt een keer moeten bereiken om die bezieling in het leven te doorvoelen. Zodat jij het begrijpt hoe het bij jou werkt en met de andere wereld. So, you did it. I can see the question, so I'm going to put it up, Paul. I don't know if you can read them, but it's easier that I'll tell them and so on, so on. So can you read that or not? Yeah, I'll be honest with you, I don't quite understand some of the questions. And actually, they're not questions, it's people making their own statements of what they believe. So but can you see on the screen somebody saying what's the true meaning of a medium? Maybe we should leave it there because he said the word medium is just a sticker. Yeah, well, I think if we live in a physical world, we measure everything, so we have to put a label or to everything. It's like the word God is just a label. People can use any word they want, but it's a universal word. You know, a medium. We use the word medium. It's because it's that contour between this world and the next. We're in the middle between a person with the soul here to that person, that soul without a physical body. So I don't understand really what we're trying to get across by that. Me neither. But we could translate the question in a way what's the true meaning of a medium? If we leave it there, maybe it's easier to answer. That's right. Yeah. Well, a medium is someone who
is there to bring that, first of all, that healing to people in need of that loss and grief and that physical pain of losing somebody, bringing the knowledge of mediumship behind mediumship. It's not just helping people with their grief, to bring that knowledge and understanding that the spirit and the soul is eternal and a reality, not just in this world or just in the next. It's eternal. So the spirit never dies and the soul doesn't cease to exist. And if people can understand that knowledge, then maybe they would be able to not have so many problems, because this life experience in eternity is so small. And also that pain of the grief, knowing that their loved ones have gone nowhere and that they're still alive and well, but also make them realise, I'm going on too much, I'm sorry, make them realise that, you know, they're awakening to find the reality of their own soul and their own spirit, and in the way that needs to be expressed in this earthly life, not just when we physically die. If everybody could truly express their own spirit and the reality of it, and their own soul in their own individual way, everybody in this world will be a lot happier than what they are. Fully agree. Well, was that a bit long? I'm sorry, Daniela. Going to help her. I need to rewind it back. What the question was about. Dat ging toch over wat het medium is? Eigenlijk, I'll do it sentence at a time, okay? Ik vroeg eigenlijk aan, wat is eigenlijk het ware mediumschap? Wat is het ware betekenis van een medium? En daar gaf je antwoord op. Nou ja, inderdaad, hè, de healing faculteit die er is in het bruggenbouw, en dat het leven, als je na de fysieke dood, dat gewoon doorgaat en dat het oneindig is en dat het universeel is. En dat het niet zo is dat als je dierbaren overleden zijn, dat het dan weg is en verdwenen is. En als medium ben je een communicator tussen de twee werelden, door de bewijzen die je levert. En daar de troost en de healing te bieden in het feit dat je dierbare er nog steeds is. En het belangrijkste daarin is echt de healing die daarbij vrijkomt. Kort gezegd, van lang gemaakt. Ja. So, Paul. No, you go. No, you can go. We don't have to die to be spirits. We're spirit here and now. You know, so that mediumistic communication should touch the soul of the recipient to bring that awakening, to make them search personally for the reality of their own spirit and soul and how it needs to be expressed. Oké, dus het gaat er ook om dat de ziel ook in dit leven geraakt wordt en hoe dat uitgedrukt wordt en dat het levend wordt. Paul, if you think about in all these years, you teach mediumship and you do demonstration, what touched you the most? Wat heeft je het meeste geraakt in al die jaren van dat je mediumschap onderwijzen hebt? From the day, it's when that communication, you've touched a soul that it brings that change and that difference, bringing them hope again, releasing the pain, giving them that power and strength to be able to live life again and make that difference within their own life. And also you've got to look at from the communicator's point of view, because the communication is not just about the recipient, it's the need of the spirit communicator, what they need to express, because they're also maybe needing healing and comfort, to maybe to put right things they didn't do, mistakes they made with their people when they were here. So it's on both sides. Ja. Nou ja, Rosita vraagt dus inderdaad, hè, wat is het meeste wat je eruit gehaald hebt, het mooiste? En het gaat voornamelijk om de communicatie met de andere wereld, dat je de ziel raakt en dat er hoop is en dat het leven verandert en dat er
hoop op leven is. En dat het niet alleen maar om de ziel hier gaat, de spirit hier van de ontvanger, maar ook van degene die overleden is. Is dat daar ook healing ontstaat en dat het daar ook nodig is. Dus het is het raken van de ziel, zodat het leven weer helemaal vorm krijgt. En weer gelukkig door het leven heen gaat. So what we've got to be careful of today is that, if the emphasis in a demonstration is too mechanical and controlling by the medium, and also the emphasis is more on the entertainment aspect, then we're not going to do the job we're supposed to be doing. Oké, als mediumschap tijdens een demonstratie alleen maar gaat over de mechanica en de structuur en dat het een soort van showtje wordt, dan gaat het niet meer om dat raken van de ziel en dan zijn we niet op de juiste manier eigenlijk in mediumschap bezig en dan heeft het niet het doel wat het eigenlijk dient. Dus het is geen show of een soort van optreden. I mean, training, delivery, presentation's important. The structure in a delivery that's needed, but people are being trained in a too closed way, where we're taking the naturalness away, where they're being taught and trained like a set pattern, a shopping list of what they've got to give. Well, how limiting and how boring, and it's not going to do the job. I have no strict pattern of what I'm going to receive, how I'm going to receive it, and it's difficult for anybody to judge what a good contact is. Translate that. Ja. En dus dat belangrijk is dat op het moment dat als het heel gestructureerd is en alleen maar volgens volgorde, wat op zich een structuur wel nodig is. Regels en wat bepalend is, wat wel goed is en wat niet goed is. Dan heeft het niet die beleving en dan doet het niet wat het zou moeten doen. En wie zijn wij dan om dat alleen maar te veroordelen of dat wel goed is of niet goed is. Omdat het namelijk gaat om de individualiteit. Hoe de communicator met een medium communiceert. Dat kan je niet sturen, want dat is heel individueel. Yeah, let me just give you like a little example. I was demonstrating in Switzerland. Going to translate that? In Zwitserland geef ik je een voorbeeld van hoe het in Zwitserland was. And there was a young girl sitting on the front row, about 17 years of age. And I knew she was going to get a contact, but I knew it wouldn't be till the end of the demonstration. Oké, ik was in Zwitserland en er was een demonstratie op de eerste rij. Ze was een meisje van een jaar of 17, 18. En ik wist dat ze een contact van iemand uit Spirit zou krijgen. Maar ik wist ook dat het pas aan het einde van de demonstratie zou zijn. And she had the last contact. And all I said to her was, your father is here. He walked out of the front door and never returned. And it's not your fault. Oké, aan het einde van de demonstratie was het contact voor haar en ik had haar vader. En het enige wat ik zei, ik heb je vader hier en hij liep uit de deur en hij is nooit meer teruggekomen en het was niet jouw fout. Dat is het enige wat ik had. And she burst into tears. The whole room was in tears. The power and the emotion. That's all she needed to hear. En ze barstte in huilen uit en de emotie in de zaal was anders. En iedereen was emotioneel en dat was het enige wat ze nodig had om te horen. But if I did a mechanical shopping list of what you've got to give and not give, then that couldn't have happened. En als ik dat alleen maar volgens een lijstje had gedaan, dan was dit waarschijnlijk niet op deze manier gebeurd. Want dan was de healing niet vrijgekomen en de emotie en de troost en het verwerken en het verder kunnen gaan. And what we've got to realize, the communication from the spirit world and the recipient, we don't know what they need as the medium. Yeah. In the spirit world knows. Yeah. And we've got to realize there's different types of evidence. We can't judge what's good evidence for that person. Some need emotional evidence, some need more practical evidence. So I try to give a combination of both. But I don't decide which comes first and which comes second. And then hopefully with the emotional and the practical, then there will be the element that will touch the soul and the need in that communication.
Oké. Het is niet zo dat bewijslasten alleen maar volgens een structuurtje gaan, of dat we dat volgens een lijstje kunnen doen. Maar dat het juist gaat dat sommige mensen hele praktische bewijsbaarheid nodig hebben en sommige mensen emotie als bewijsbaar. Want wij weten niet als medium wat belangrijk is voor de ontvanger of voor de communicator. En als we dat helemaal zouden blokken en volgens een lijstje, ja, dan gaan we daar ook tussen zitten. Terwijl het juist belangrijk is dat we het de andere wereld laten doen. En Paul gaat dan vaak naar de combinatie van emotie en van praktisch, om uiteindelijk het mooiste voor elkaar te krijgen, zeg maar. I mean, sometimes we could say a piece of information that to us doesn't seem a lot, or a lot to those who are listening, but it may mean the world to that person, that individual receiving it. So it's not for us to judge what is good and not good evidence. Ja, soms krijgen we informatie waarvan we zelf denken, het is echt heel gek, of voor de hele zaal is het heel gek. Terwijl het juist voor de ontvanger ongelooflijk belangrijk is. Dus het is niet aan ons om het te beoordelen of het goed is of dat het niet goed is. I think today one of the big battles I have as a teacher of mediums is so many people who, and I'm speaking about experienced students, and they're just being taught or allowed just to throw out a great big descriptive complicated story to the whole audience, and then people putting their hands up saying, well, I can take some of it, oh, I can take it as well. And if the medium's not confident and trusting, they'll let the person who answers the strongest take it when it may not be for them. We don't know how much of the story is understood. You know, if I was grieving and wanting that first contact in the audience, I wouldn't want to put my hand up having to fight with a dozen other people for that person from the spirit. You know, I'd rather the medium say, oh, I've got Dad here, can I come to you? Your father wants to speak to you. Yeah? Yeah. I'm very intrigued by your words. Eigenlijk waar het om gaat is dat het belangrijk is dat het bewijsbaar is. En dat het tegenwoordig de mediums maar van allerlei hele lange verhalen eruit gooien. En dat er 6, 7 handen tegelijkertijd omhoog gaan. En dan als je daar zit voor de eerste keer en je wil graag wat horen van je geliefde of van je dierbare en je hoort iets. Ja, dan steek je je vinger op. Maar dan is het misschien te algemeen. En dat is een beetje het probleem met hedendaagse mediums. Dat er maar te veel informatie gewoon uitgegooid wordt. Throwing out mediumship, I think you mean. Yeah. I understood. We all understand. I mean, if you're an audience of 100 people, you can make up a story, create it, and throw it out, and somebody will claim it. You know? It doesn't always prove a lot to me, to be truthful. Especially, you know, a certain generation, certain cultures, there's so much information somebody can. Ja, dus je kan voor een zaal van 100 mensen staan en hele verhalen ervan maken. Dan is er altijd wel iemand die dat kan plaatsen. En in sommige culturen zijn er verhalen die allemaal op elkaar lijken. Dus dan heb je altijd wel een contact uiteindelijk gevonden. En ja, dat is natuurlijk niet waar het om gaat. Somebody asked a question, what you were talking about. Somebody asked something about that. I think I know the answer, but I'm going to ask it anyway. But how can you be more specific then? Hoe kun je specifiek zijn dan? Well, surely if you're capable of receiving what information you are, then surely the spirit will know who they are and who they want to speak to. Dus op het moment dat als je kan communiceren met de spirituele wereld, dan krijg je die informatie en dan weten zij wel voor wie ze komen. Dus dan kan je het ook specifiek maken. And because people are scared of being wrong, what they're getting may be genuine, but they play safe. They give it in like, say, they might say, oh, there's a man here and he's got bringing back a memories to do with the boat. Well, there might be a dozen people in the audience who knows a memory with the man with the boat. But what are the memories? Or they say there's a connection or there's a reference. But they've got to say what the connection is or what the reference is.
and then it takes it to the next specific level. That cuts down the number of people who understand the concept. Dus je kan, de vraag is hoe kan je het dan specifieker maken? Nou ja, weet je, je staat voor de zaal, je maakt contacten met een man in de spirituele wereld en die heeft het over een boot. Nou ja, dat is natuurlijk best heel safe. Hè? Mediums spelen vaak op safe daarin, omdat ze bang zijn om het fout te hebben, in plaats van specifiek daarin te zijn. En iedereen heeft wel een herinnering met een boot. Hè? Dus wat is de herinnering dan met de boot? Vertel het verhaal over de boot. Yeah. Vertel het. I'll give you a little example. The last time I was a student, I was in the sanctuary at the Arthur Findlay College, so there's 90 students there, and Gordon Higginson made me get up to do a contact, and the contact was for him. And I finished the contact, and I thought I'd done very well. And I sat down, and he looked at me, and he said, "Have you finished?" And I said, "Yes." And he said, "So you don't want to be a good medium?" I said, "Yes." He said, "Well, instead of just telling me the piano, she played the piano, tell me what type of music she played on the piano. Because if the piano's there, the extra information is there." Ja. Oké. Ik kan me nog herinneren dat ik de laatste keer student was. En dat was in het sanctuary van het Arthur Findlay College. En toen moest ik een contact maken. Had ik les van Gordon Higginson. Ik heb een contact voor hem gemaakt. En aan het einde van het contact zei hij tegen mij: "Ben je klaar?" Ja, dus je wil geen goed medium zijn. Jawel. Ja, maar in plaats van dat je alleen maar het hebt over de informatie van de piano. Wat voor soort muziek werd er dan gespeeld op de piano? Want als de piano er is, dan kan je ook dieper duiken naar wat voor muziek het dan is wat gespeeld is. We play safe. We're scared of being wrong. And being scared of being wrong and somebody saying no to you is the thing that holds people's mediumship back more than anything. Do you remember your words? It doesn't matter if you get it wrong. You need to get it wrong to understand how to get it right. We all remember that word. It's in my brain. Waar het eigenlijk om gaat is dat mediums gewoon heel vaak bang zijn om het fout te hebben. En daardoor op veilig blijven hangen. En dat geeft mij gelijk weer de herinneringen aan de woorden van Paul. Dat is ook iets wat ik heel vaak zeg. Het maakt niet uit dat je het fout hebt. Je moet het fout hebben om te begrijpen hoe je het goed moet doen. Nou, iedereen die les heeft gehad van Paul weet dat. I've been working with the students today on working with the clairvoyant imagery of what they're seeing. And what a lot of students do is they just describe their experience and what they're seeing, which will mean nothing to anybody. A big, complicated, descriptive story. What we want to know is, what is the fact? What is the evidence from it? Because then everybody's sitting there listening to the descriptive story to see how they can turn it into fitting one of their people. You know, do I need to do this too then? It's funny. Paul legt uit over my favourite expression. That one. Oh God. Oh my God. Paul legt uit dat hij met studenten momenteel werkt in het zien. En dat studenten dan alleen maar beschrijven wat ze zien. En alleen maar die plaatjes beschrijven. Terwijl dan eigenlijk je helemaal niet weet waar het over gaat. Want het is alleen maar een beschrijving van de plaatjes die je ziet. Maar het vertelt eigenlijk helemaal niks. En de bedoeling is dat je de diepte ingaat. Maar wat vertelt het dan eigenlijk? Wat is dan het verhaal? Swallow the picture. Slik het verhaaltje in. But sometimes people don't look at the simplicity and the obvious. You can't presume. So we have to look at that simplicity, and like you say, then digest it and what the fact is. You know, one lady I was doing an exercise where I was getting them to work with one. I said, I do not want a descriptive story of your experience. I just want simply a couple of sentences. What is the statement of fact and evidence? Yeah. And she said, oh, well, I was in the countryside. I could see a farmhouse. There was fields. There were woods. And I can see the sun shining and the birds are flying. I said, beautiful. But what's the evidence?
I said, I don't know. I said, you saw a farmhouse? She says, yes. I said, you saw the fields? Yes. You didn't say what was in the fields. Oh, it was full of cows. I said, well, then if you've got a farmhouse, a field full of cows, then the obvious, then you've either got somebody who's a dairy farmer or a cattle farmer. Wat betekent dat laatste? Vleesboerderij, dus iemand die koeien slacht. Oké, nou ja, daar was een student en die moest dan inderdaad ook gewoon voelen. En er kwamen allemaal plaatjes en er kwam een heel verhaal over velden en boerderijen en een heel verhaal eromheen. Maar eigenlijk moet het gaan over een aantal punten en daar heldere statements over maken. En ja, die student maakte er een heel verhaal van. En uiteindelijk was het gewoon of een boerderij of een vlees. Wat zei je nou? Vlees? Ja, melkboerderij of een slachterij. Want ze zagen een boerderij met koeien en een veld vol met koeien. Nou, dat zal inderdaad hoogstwaarschijnlijk gewoon een melkveehouderij zijn. Dus iemand in de spirituele wereld die een melkveehouderij houdt. Dus we maken er veel te veel van. Veel te ingewikkeld. Het moet simpeler. That's it. Simple. Let's keep it simple. Yeah, honestly, often the students complicate it. I say my way is simpler and easier. I don't mind. It has to be simple for me. And if we just work a bit more simpler, but people go into all this complication. Mensen maken het eigenlijk veel te moeilijk en veel te lastig. En het moet eigenlijk gewoon simpeler. So mediumship needs to be simple. Yeah. And Paul, so if everybody does that, so if everybody's making a very difficult and not simple, and how is that so? Maybe they don't, again, because I'm a fairly strict discipline teacher, and I think sometimes a lot of teachers aren't giving the students enough discipline. It's all sweet and light, and that's wonderful, you know. You look at anybody who has success and achieves high in whatever profession, you know, a musician, a dancer, a singer. If you listen to those who've achieved the top and they tell you their stories, they will all have had a mentor that gave them discipline and strictness. Nou, inderdaad. Het is eigenlijk, waarom is het mediumschap zo niet simpel? Maken mensen het eigenlijk moeilijk? Ja, het is eigenlijk gewoon een tekortkoming aan discipline. En dat als je gaat kijken naar zangers of naar kunstenaars of naar topsporters. En als je hun verhaal hoort, hoe hebben ze die top dan bereikt? Door discipline. En daar is waar gewoon werk aan de winkel in is, met name in Nederland. And that's why I won't be the right teacher for a lot of students, you know, because, you know, I mean, if we look at it today, mediumship's very popular. There's thousands of so-called mediums out there. And, you know, and I say to my students, I'm not interested in you being one of the general thousands. If you're truly a medium, then you're capable of being something more. But I've got to have this honesty, this strictness, this discipline, this pushing. Otherwise, you won't reach that potential and level that you should. You know. So you know, if you're if you're a student who just wants to be love and light and just everybody be nice and accept everything, whatever you say, then I'm not the right sort of teacher. You know. You know. Oké. Nou, Paul is niet voor iedereen de juiste leerkracht. Mediumschap is momenteel erg populair. Ik denk niet alleen in Nederland, maar eigenlijk overal in West-Europa. En ik ben gewoon niet voor iedereen de juiste leerkracht, want ik verwacht discipline van je. En als je echt een medium bent, dan moet het ook echt gewoon vol met discipline zijn. En als je tevreden bent met alleen maar liefde en licht en mooie verhalen, dan ben ik gewoon niet de juiste leerkracht voor jou. Ja. John always said "Helly Felly." If you look at all, you know, many of the, over the last, 15 years, 20 years, all the good, well-known mediums who I've trained are top of the tree, only because of this. They all went through, and I actually probably gave them a harder time than I do a lot of other students. But it pushed them to reach their full potential. You know?
Ja, dat als je gaat kijken naar de top of the tree, hè, als we dat zo zouden zeggen, naar de topmediums, zijn ze allemaal door een hele moeilijke periode heen gegaan. Met name in die discipline. Meer dan eigenlijk gewoon mensen die gewoon maar een beetje liefde en licht en halleluja noem ik dat eigenlijk altijd. Het is discipline. I can remember with Gordon once at Stansted again in front of 90 students. I got out, I did this contact. I knew I hadn't done very well with it. He waited till I got to my seat at the back row, and then he said, Paul, and I turned around and I said, yes. He said, do you think you're going backwards rather than forwards? I didn't go all weepy and woe is me. And, oh, I want to change group, but I want a different teacher. Nou, ik heb niet alles kunnen volgen, maar ik weet wel. Zal ik hem even vertalen? Ja, hij viel even weg, maar het is heel grappig. Je had 90 medestudenten in de sanctuary. Hij zat achteraan en hij liep weg. En terwijl hij naar achteren liep, zegt Gordon tegen hem, nou, je lijkt wel achteruit te gaan in plaats van vooruit te gaan. Hij zegt, en als ik een beetje de mentaliteit had van de meeste studenten op dit moment, dan was ik gaan huilen. En dan had ik gezegd, oh, hij vindt me niet aardig. En kijk eens wat hij allemaal over me zegt. Ik wil naar een andere groep heen. Dat heb ik dan wel gehoord. Toen dacht ik, dat heb ik wel honestly, in the college, if you're straight and honest with the student and they don't like it, they go all weepy and then go and see the organizer and they want to change things, you know. Ja, true. Het is als je op de college bent en je hebt een leerkracht die je niet helemaal bevalt. Wat doen studenten dan? Dan gaan ze naar de organisatie en ik wil naar een andere groep. Terwijl ik denk, en ik denk dat jij dat ook denkt, Rosita, dat je bij de leerkracht uitkomt die je op dit moment nodig hebt en die jou iets bij te brengen heeft en je volle potentieel eruit kan halen. Ik heb genoten hoor van Paul. Echt. She said she enjoyed your lessons, Paul. Let me just ask the question. Do you have a good tip for all mediums? And yes, put naturalness first, then technique and structure second. Okay. Trust, surrender, and don't allow a no to affect you. I think that's really beautiful. Ik weet niet precies wat de vraag is. Stond die ertussen dan, Rosita? Ja, do you have a good tip for all mediums? Heb je een goede tip voor alle mediums? Oké, jezelf zijn en je eigen persoonlijkheid, vertrouwen, overgave. Natuurlijk mediumschap. En niet bang zijn voor nee. Ja. Nou, dat is heel simpel. Yeah. Ja. Let's make it simple. Ja, dat is. Let's see. If I can see. Cor, I think you sometimes with some student didn't understand or work for it. So he must be referring to some classes or something. Yeah. You see that? I mean, I can remember one group I had at the Swanenhof, and they were all very experienced students, and a lot of them already working, and it was only a small group. And at the end of the day, I said, you've put yourself in an advanced group, not me. You're the ones who decided you're advanced. I said, I'm not a kindergarten teacher. I remember that. And I said, secondly, I'm not a therapist to sort all your negativity from your past. I said, if you haven't sorted out all your rubbish from the past, then you shouldn't be in an advanced group. No. Totally true. Totally true. Het is belangrijk dat hij kan zich herinneren van een groep op de Zwanenhof. Nou, en volgens mij ben ik daarbij geweest. Ik weet niet precies wat de vraag van Cor daarin is, of de opmerking. Maar ik kan me dat herinneren, is dat je inderdaad in een advanced groep zat. Daar zat ik ook in. En ik heb je niet in een advanced groep geplaatst. Je hebt jezelf in een advanced groep geplaatst. Maar zorg wel dat als je je rotzooi nog niet opgeruimd hebt of de negativiteit uit je leven, ja, dan ben je gewoon nog niet in een advanced groep. Want als je in een advanced groep bent, dan ben je waarschijnlijk al werkend. Maar je moet wel eerst gewoon je rotzooi opruimen. En ik ben niet je therapeut, ik ben niet je psycholoog.
En niet je kleuterjuf. En ook niet de kleuterjuf. She forgot the kindergarten teacher. Kleuterjuf. You see, a lot of people haven't done enough self-development, okay? Because if you're going to do this, you've got to be strong emotionally, mentally, spiritually, and with what's happened in your life in a physical, material sense. Because the spirit world have only got you and your makeup as a person, and then they're trying, if they've got all that negativity, emotionally, mentally, spiritually, and from the physical experience, then they're trying to build their mediumship with no strong foundation. Ja, het is belangrijk dat je eerst gewoon jezelf leert kennen en vanuit daaruit je ziel laat groeien en je weg gaat vinden. Want de spirituele wereld heeft alleen maar jou en je eigen make-up van wie je bent. En daar moeten zij het eigenlijk van hebben. Dus het is gewoon heel erg belangrijk. Ik denk zelfs wel de basis, ik denk ook dat Paul daarop doelt, van jezelf ontwikkelen. Dat echt het allerbelangrijkste is. Je moet sterk zijn, je moet kunnen omgaan met je eigen problemen, met je gedachten, met je negativiteit. Dus dat is het allerbelangrijkste. So you've got to realize that, the spirit world have only got us as an individual and the makeup of our being to use. Yeah. So the weaknesses in your makeup and personality and character will be your weaknesses in your mediumship. Your strengths in your makeup and character and personality, your emotion and your mind will be your strengths in the mediumship. Ja. Oké, dus je make-up, daar bedoelt hij mee je persoonlijkheid en je karakter? Ja. Ja. Wie je bent. Hoe je bent en wie je bent. Als je onzeker bent, dan kan dat ook je zwakte zijn in je mediumschap. Mm-hmm. Maar als je bijvoorbeeld een hele sterke mind hebt, of een andere kracht, dan kan dat ook de kracht zijn van je mediumschap. Ik denk dat dat gewoon in balans moet zijn en dat je echt eerst met jezelf in harmonie moet komen. Want uiteindelijk heeft de spirituele wereld alleen maar jou en niemand anders. En daar moeten ze het mee doen. Ja, je krachten zijn ook je krachten, je mediumschap en je persoonlijkheid. Ja. If you've got barriers on your emotions because you don't like people to see them, or barriers because past experiences, well, the emotions, the base points of the communication, so you put in a barrier to the spirit world. Ja, true. True. Ja, dat moet ik ook nog vertalen. Ja, je moet vertalen. Ja. Ik zit ook mee te luisteren. Dus als je eigen barrières en je eigen problemen niet kent of niet aangaat, dan neem je dat eigenlijk ook mee naar de andere wereld. Dus als je dat oplost, dan kan dat ook veel meer je kracht worden. Yeah. I mean, Cause just put a good comment on, which is true. Yeah. We forget the spirit people are real people. Even though we believe that, we don't treat them as such. We treat them as imagination. Yeah. We treat them as just information. The real people. Ja. We vergeten vaak dat als medium, dat als we connecten met iemand in de spirituele wereld, dat het echte mensen zijn. En dat we ze vaak impliceren als fantasie of als alleen maar informatie. Terwijl we te maken hebben met echte mensen. En dat moeten we niet vergeten. I don't know what I should do if I was a spirit person and somebody treated me like, information. Information. Or yeah. Well, if I'm in the spirit world, and I want to come back and communicate, I'm going to be really choosing which medium I'm going to pick to communicate through. Ja, precies. Paul zegt ook van, weet je, als ik in de spirituele wereld ben, dan ga ik echt op zoek naar een medium die echt mij als mens vorm kan geven. En niet, maar gewoon alleen als informatie. Ik geloof dat ik dat ook zou doen. If you're going to be a medium, that tells me what I've got to give about myself for evidence. I won't use you. If you only treat me as information, I won't use you. If you just treat me as an imaginary figure, I won't use you.
Als je me zou zien vanuit de spirituele wereld alleen maar als een imaginary fantasie dingetje zou ik je niet gebruiken. Als je me alleen maar als informatie zou zien, zou ik ook niet met je werken en gebruiken. Dus zie me dan ook als heel, als echt, als levend, als mens. You know, the same also, if I want to come back and I want to speak to a recipient where it needs that healing and that emotional expression, I wouldn't want a medium who's making a big comedy act out of my contact and communication. Als ik dan inderdaad met iemand werk en ik ben in de spirituele wereld, dan wil ik wel met iemand werken dat er echt healing vrijkomt en dat er emotie bij is. En niet als een of andere act of zo, of als een soort van cartoon. Benoem het maar zo. Dat zou ik niet willen. I think nobody wants that. But everybody does so that's funny, isn't it? Yeah, there can be humorous contacts that happen naturally. That can be the personality and the want to bring. Maybe the recipient needs a little laughter and a fun in the communication. But that doesn't mean you present the whole demonstration like that and every contact like that. You know. No, I think when humor comes, it comes from the spirit world. It's not should not be an act. No. That's right, het is niet zo dat er geen humor mag zijn, hè, want soms is dat ook het karaktereigenschap van iemand die vanuit de spirituele wereld naar voren komt, of omdat dat voor de ontvanger nodig is, maar het moet niet een hele demonstratie lang zijn. En als er humor is, dan komt die humor ook vanuit iemand vanuit de spirituele wereld. En het is gewoon geen act of zo. Nee, dat. Dus. Voor mij staan jullie nu even stil, dus ik weet niet of jullie mij wel horen. Ik hoor je wel. Ah, goed zo. Do you hear me, Paul? Because you both are free. You said you were speaking in Dutch then, weren't you? Yeah, I asked if she could hear me because you both were gone and I was frozen. I was sitting all by myself. ik hoor nu even niks meer, dus daarom doe jij mij even overnemen als jij mij wel hoort. I said to her, I cannot hear you or see you. So Danielle is going to praten. Ja, ik hoor jou wel hoor en ik zie jou ook wel. Oké. We zijn gewoon aan het wachten op de volgende vraag. Yes, I can hear you. Ik weet even niks meer. Oh, good. Ik weet even niks meer. Ik ben er eventjes uit. I'm going to look if there are any questions from the people. Well, they agree that the best tip you could say is to be you. Somebody else, many people who work as medium or clairvoyant do not realize that their own emotions influence their consultation and perceptions. Oh, well, she just agreed. Well, some do, but they shouldn't. No. You have to, in a way, it's the emotion of the communicator has got to override your. But your emotions has got to be able to understand the emotions they're trying to get across. We've also got to make sure we've also got to be careful we're not mirror imaging. Yeah, acknowledge the emotions, but don't become the emotions. Yeah. That's good. Moet even vertalen? Oh, ja. Nou ja, volgens mij zag ik een vraag op zijn Engels over dat sommige mediums helemaal niet in de gaten hebben dat hun eigen emoties beïnvloeden naar het contact. Als ik dat goed en snel gezien heb. Mm-hmm. En ik wil hem omhoog doen, het joh. Ja. Ja, het is ook op zijn Engels geschreven, dus het antwoord daar eigenlijk op is dat Paul zegt, ja, dat is ook zo. Nou, dat was het antwoord. Ja, dat zou je niet moeten doen. Nee, dat zou je niet moeten doen, maar ja, het gebeurt wel. Het gebeurt wel. Paul, if you a few questions before you talked about the discipline. Can you tell us a little bit about what is discipline? Wat is discipline? In mediumship, yeah. Of course. You've got to have discipline in the commitments that
that you give and the time. I mean, in the old days, if we were 5 minutes late for a class, we weren't allowed in. That's a good one. If you missed, that's a really good one. That's a very good one. In 1 year, you missed more than 3 times, you were out. You've got to give that commitment, okay? Yeah. And, you've got to have discipline and focus in the way you're working and delivering, even though you've got to have that naturalness. People, have got they're just all over the place, even in exercises with students. I'll explain an exercise. I will do an example of the exercise. You've got to be disciplined to train the different facets that you use in that communication. And then I pair them off for the exercise. I go around and listen or have the feedback, and they haven't kept to the discipline of the exercise. They've just done their thing. And I said, what's the point of coming to learn and grow? So you've got to learn how to work and how each facet works. So I break it down into segments for them to understand the teaching and how it works. Yeah. And then I put them into a real natural situation to use it. But you've got to have that training, and students sometimes, they'll say, have you got any different exercises you can do? And I say, I don't sit at home and think of new games for you to play. You've got to keep doing the same facet, the same time and time and time again. Sometimes you'll say to some experienced students, right, we're going to do psychometry, and you see the faces drop. And I'll say, what's the matter? Oh, we've done that before. I said, yeah, but how well can you do it? Yeah. How far can you take it? Can you do it without seeing it, touching it, knowing who it belongs to, not getting any yeses and nos? How specific can you unfold that story? Ja, dus wat is eigenlijk discipline? Want dat was eigenlijk de vraag. Wat is nou discipline in mediumschap? En daar zegt hij iets waarvan ik ook denk, dit is wel een hele goeie. In de oude tijd was het zo dat je, als je gewoon 5 minuten te laat kwam, dat je er niet meer in kwam. En dat als je 3 keer niet bent geweest of te laat bent geweest, dan lig je gewoon uit de training. Want wat is dan überhaupt het doel van dat je met je ontwikkeling überhaupt bezig bent? En de tijd die je investeert in het ontwikkelen, de discipline in alle facetten, blijven herhalen. Dat er studenten van Paul zijn die heel vaak vragen, die al vaker getraind zijn en al werkzaam zijn. Heb je nog een nieuwe oefening voor me? Maar hoezo een nieuwe oefening? Want je moet al die facetten keer op keer op keer op keer zonder een ja of zonder een nee te ontvangen. En ik heb zelfs een keer tegen geoefende studenten gezegd, kom, we gaan psychometreren. En dat het gezicht van de studenten helemaal was, psychometreren. Maar dat hebben we al zo vaak gedaan. Ja, maar kan je dat zonder aanraken? Kan je in één keer weten van wie het is? Dus je moet al die facetten keer op keer op keer op keer blijven trainen, totdat het eigen wordt. Dus niet alleen maar oefenen. Je moet echt tijd gaan investeren hierin. Je moet hier echt voor kiezen met hart en ziel vanuit de spirit within. You did a great job. And somebody asked, and discipline to sit for the spirit world. How many times would you sit a week? She said, Cynthia says, I'll sit 3 times a week, 45 minutes. How long do you sit, or what would you do, or what would you suggest? That's maybe a better. As much and as often as possible. Yeah. In my development, I would sit an hour every day on my own, and then I would sit 1 hour a week in a group every week. And I never used to miss. When people say today, oh, we're too busy, we haven't got the time. I said, well, if you can only manage 30 minutes, then 30 minutes. Oh, yeah, but we still can't fit it in. I said, well, get up half an hour earlier in the morning and get up, or go to bed half an hour later in the evening.
Exactly. Dus Cynthia vraagt eigenlijk van discipline in het zitten voor de spirituele wereld. Ik zit 3 keer per week, 45 minuten. En wat is jouw advies? Nou, zo vaak mogelijk. En in mijn ontwikkeling zit ik elke dag 1 uur en 1 keer in de week in een groep. Maar tegenwoordig zegt mensen, ik heb geen tijd en ik moet nog dit doen en ik moet nog dat doen. Dus die discipline is er dan niet. Nou ja, dan sta je toch gewoon een half uur eerder op. Of ga je een half uur later naar bed. Als dit echt iets is wat je wil, dan maak je die tijd daarvoor. I mean, the first circle I sat in, which was for developing the power and going into my own soul and understanding my own soul, I had to travel a long distance. Everybody else lived on the doorstep. And in that 12 months, the only person who didn't miss once was me. Was you. Yeah. Today, people, there's only me who works as a medium. Ja, dus in de eerste dagen dat ik zat ik in een cirkel. Mijn eerste cirkel was alleen maar voor de power en voor de ontwikkeling van mijn eigen ziel. En daarvoor moest ik heel ver rijden. En echt heel ver rijden. En al die andere mensen die in de cirkel zaten, woonden allemaal om de hoek. En ik was de enige die nooit een cirkel miste. En ik ben ook de enige die werkt als medium. Somebody suggested that you come and teach in Daniela School or a center. So that's not a question. It's it's somebody they want. That's something they want. And somebody saying discipline. We already have spoken about it. Respect. They can travel to me. Yeah, that's easy. Too. And that's discipline. That's discipline. Nou, je kunt natuurlijk ook gewoon naar Duitsland heen gaan, naar de House of Spirit. Moet je een beetje reizen, maar het is wel discipline. I mean, this course I'm running this week, I've got people from Spain, Hungary, Holland, Switzerland, England, Australia. Nou ja, de week die ik nu geef in Duitsland zitten de mensen uit allerlei landen die ik gehoord heb opgenoemd. Nederland, Engeland, Hongarije, Spanje en nog een aantal meer. Maar die komen ook gewoon allemaal. Dus als dat iets is wat je wil en je hebt het gevoel dat Paul, omdat je hem nu ziet en hoort spreken, jou iets bij kan brengen, dan maakt afstand helemaal niks uit. Dan ga je gewoon. I also think one of the problems regular students who take courses have, you can learn something from every teacher. Not every teacher is going to be the right teacher for every student. But what happens is they go running to too many courses with too many different teachers who conflict, and then the student ends up in a confused mess. Ja, wat er tegenwoordig veel is dat studenten naar heel veel verschillende weken heen gaan, naar allerlei verschillende leerkrachten die conflicten met elkaar kunnen bieden. Want de een zegt dit en de ander zegt dat en die zegt zus en die zegt zo. En dat je eigenlijk dan alleen maar jezelf verder kwijtraakt en alleen maar verder in de war kan raken van maar hoe werkt het dan bij jou? En niet iedere leerkracht is geschikt voor iedere student. Yeah. Somebody asked where you are in Germany. He's in Hanover, Monique. And it's really nice. I really enjoyed it there when I was there. So go. go. I mean, I am in Holland a couple of times next year. Yeah, but it's really, when you're out a few days and go also to Hanover. Holiday. Yeah, a bit, but it's it's more like it's more sinking in or something. Next year, I've got a course here just for Dutch people from Holland, for advanced demonstration, just for Holland people. In Baarlo? No, here in Hanover. Oh, oké. Dus volgend jaar is er in Nederland, in Hannover, een speciale week voor Nederlandse mensen en mediums in Hannover. Dus ik zou ook sowieso even de website van Paul, ik weet niet of je dat in beeld kan zetten. House of Spirit, what's your House of Spirit. What is your website? My website's not very good and up to date, but it's www.paul-jacobs.com. Minus, you said? -jacobs.com. Oh, Paul_Jacobs.com.
.com. Yeah. No underscore, not Well, no. minus. No, minus. The minus. Oh, de min. Yeah, that's what I thought. Oh. Yeah. Okay. But always just sort of send and just send. Hij staat er. Kijk, What did I do? Paul Jacobs. Nou is hij weg. That's it. Yeah, that's wonderful. Yeah. Okay. I'm going to put it in the comments. I don't know exactly how to, but we will manage. Okay. Oh, it's really nice to be in Hanover. It's really nice environment. I really enjoyed it. Paul, Good you have food. a really, really good, good food, but a really Goed nice. eten. Yeah. But I'm in Barlow and Jose's residential week she runs in Holland. I'm there next year. As well. Yeah. Volgend jaar ben ik in Barlo op de Academie en Dutch Week van José Goschalk. Dus er zijn echt wel genoeg mogelijkheden in 2019 om een week bij Paul te volgen. En ik kan je alleen maar dat echt aanraden. So the thing with the House of Speech in Hanover, because if they want me as their teacher, then they're guaranteed me, because it's only me. Nou, a big seminar where there's a team of students, I can't guarantee that you can be with me as your teacher. You know, that's the only thing. Well, that's the reason that I, it was many years ago, went to your center in Germany, because then you have you. Maybe that's a bit stupid to say, but yeah. In 2 weeks, I've got a course at Stanford. I've got 80 students on the course. Well, you know, I can't take all 80 students, you know, so I can't guarantee everybody who wants to be with me that they can be with me. That's the problem when you've got a big group with lots of mediums, you know. Ja. Dus well, on the other nou... side, there must be... sorry, jij moet nog vertalen. Ja, dus als je zeker wil weten dat je Paul als leerkracht wil, dan moet je naar de House of Spirit gaan. Want als je bijvoorbeeld naar een week gaat op het Arthur Findlay College, dan zijn er 80 studenten en dan is er een team aan leerkrachten die klaarstaan. Dan kan Paul je niet garanderen, want hij kan niet al die 80 studenten nemen. Dus als je les wil van Paul, ga naar Hanover en enjoy it. Yeah. Paul, we're almost 1 hour and 15 minutes. So is there anything you would like to share with people who are watching and listening? Listening, yeah. I mean, the work and the life as a medium's not an easy one. You've got to be strong to do it. It's very rewarding. Those who are still in the early part of the journey, who are not working as mediums yet, try to put yourself not under a pressure of what you're going to become and what you're going to do with it too early. You know, if you could just go with that approach to want to know, want to understand, you want to experience and enjoy the journey of the development, then it will naturally unfold what you're going to be and what you're going to do with it. But like one course, and people have already made up their mind what they're going to be and what they're going to do with it. You know, it's far too early, and it's not for you to decide in that early part of the journey. And then they're putting themselves under the pressure. I see them here sometimes. They come to me and they're trying so hard to prove they are a medium and they can do it. It stops it happening. Yep. Just enjoy the journey, what you're learning, and the experience of it. And then you will find if you're going to be and do something with it, it will build and unfold to you. But, you know, there is commitment, there is dedication, there is sacrifice you've got to make. I don't regret that because it's been worth it and it's rewarding. But, you know, don't look at it, though, with the intention of wanting a career change or things like that. It's really got to be what your soul needs to express and do. Yeah? Nou, dat is prachtig. Rosita vraagt, we zijn bijna 1 uur en 15 minuten bezig. Is er iets wat belangrijk is om mee te geven? Is voornamelijk genieten van het avontuur en van het onderzoek van de wijze waarop dit je ziel gaat raken. En niet nu al vastpakken met wat je uiteindelijk gaat worden. En als je denkt dat het een grote carrière verandering gaat geven. Nee, ga vooral door met de ontwikkeling en de zoektocht. En als je nieuwsgierig bent, dan zal het dus eigenlijk als een bloem vanzelf wel open gaan op de manier wat eigenlijk de spirituele wereld
met jou ook kan doen. Yeah, she's great. Good. We'll get you a new job as a translator. You can give up your mediumship and become a translator. I give up my mediumship. I will be a translator. I know now what my journey is. Oh, well, Paul, thank you very, very much for your time and effort to talk about mediumship. And I always like it to listen to your passion, and the way you talk about mediumship always gives me the little bit more to push a little bit harder with my own mediumship. So thank you for that. Well, I speak for myself, but I know I speak for Danielle too. So she's going to translate that. Nou ja, in ieder geval hartelijk bedankt voor je wijze lessen. Maar ook dat stukje naar onszelf heen van Rosita en mij. Om juist dat stukje weer extra verder te gaan in onze eigen mediumschap. En geeft dan net dat stukje sparkle extra. Waarvoor je ook alweer weet waarvoor je het doet. En wat de bedoeling daarachter is. En ook waarom er bepaalde uitdagingen zijn. En bedankt daarvoor. So thank you to everybody who joined and the questions and comments. Appreciated. Yeah. Bedankt voor alle vragen. Dat stel ik heel erg op prijs. And keep up the good work, girls. Oh well. Thank you, Paul. We will. Right. Thank you very much. Okay. If you're not, I'll be there with my big stick and my whip otherwise. Okie dokie. All right. Thank you very much. Ik ga eindigen als jij de laatste woorden wil nemen, Danielle. Dat zou heel fijn zijn. Nou, dit was voorlopig de laatste Next Level Talks op deze manier. En op wat voor manier we terugkomen, dan hoop ik dat je in ieder geval tot nu toe genoten hebt van dat stukje extra informatie om mediumschap helder te maken. En ik hoop samen met Rosita dat je de filmpjes die we gemaakt hebben met of zonder gasten, dat je stimuleert om je ontwikkeling op een natuurlijke manier aan te gaan. En zorg dat je discipline hebt. Want je doet het uiteindelijk voor echte mensen in de spirituele wereld. Rosita, heel hartelijk dank. Wederzijds. Okay. Thank you for the translation, Daniela. Okay. Thank you for the interview. Bye. Bye. Take care.